Hello, my dear students. In fact, there was a problem like the I was giving the lecture some time ago, and during the lecture there was some technical error, and in the earlier live video session, the audio was somehow muted after 24th minute. In fact, I had given the entire lecture in that video, but now that the audio is in trouble, I repeat the session, and now we will continue from where we stopped in the earlier, rather where we lost the sound in the earlier lecture. So in the earlier lecture, remember my dear students, I had just spoken to you almost everything about the biographical details of SREE NARAYANA Guru, and I had also just introduced almost all the works of SREE NARAYANA Guru. Now we have to go forward. I was just speaking about the very text Atmopadesasatakam, and that was in page number 36. Page number 36, we have a detailed introduction about the very poem we have to learn, and I was just giving you an explanation of passage, the middle passage in page number 36, when I lost the sound, like the mic was somehow muted. Now we continue right now. Now we continue our discussion. Okay, hope maybe when you watch, if you watch the if you watch the earlier lecture and you are in trouble, just come back to this lecture. Okay, now I'll read the last but one introductory passage. In his renowned work Atmopadesasatakam, 100 verses on self-instruction, Guru proposes his philosophy of egalitarianism. The work is abstract and philosophical in nature, centering around the idea of self-realization. An earlier draft with 114 verses was titled Atmabodham. This work expounds the philosophy of Advaita, non-dualism, in the search for knowledge. At first, it was serialized in the Vivekodayam monthly under different subheadings and was compiled into a book in 1917. Written in Malayalam around 1897, this fertile poetic expression undoubtedly emanates from a spirit that has attained an experienced state of primordial knowledge and quintessence of the universe. It reflects Guru's ability to view the human race from a dignified and elevated perspective in unqualified quality and without discrimination. The original Malayalam text is set in the meter Mrigendra Mugham. This short excerpt catches the essence of Guru's concept of knowledge. Atmopadesasatakam has been translated into English and commented upon by many learned disciples of Guru, including Nadaraj Guru, Guru Nitya Chaitanya Yudi, and Muni Narayana Prasad. Present extract is from the translation of Muni Narayana Prasad. Okay, now let us just discuss this in the Malayalam language. ഗുരുവിൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ആത്മോപദേശശതകം എന്ന കൃതിയിൽ സമത്വവാദത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സമത്വവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വചിന്തകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സ്വയം തിരിച്ചറിയൽ എന്ന ആശയ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഈ ഗ്രന്ഥം താത്വികവും അമൂർത്തവുമാണ്. ആത്മബോധം എന്ന ഒരു ആദ്യകാല പകർപ്പിന് 114 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിവിനായുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ
അദ്വൈത തത്വചിന്തയെ ഈ കൃതി വിശദമാക്കുന്നു. വിവേകോദയം മാസികയിൽ വിവിധ തലക്കെട്ടുകളിൽ പല ലക്കങ്ങളായി ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ കൃതി 1917 പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി. 1897 മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ കൃതി ശ്രേഷ്ഠവും ഫലദായകവുമായ കാവ്യപ്രകാശനമാണ്. ആദിമജ്ഞാനവും പ്രപഞ്ച സത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കാവ്യചിന്തയാണ് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലുള്ളത്. മഹനീയവും ഉത്കൃഷ്ടവുമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് യാതൊരു വിവേചനവും ഇല്ലാതെ തുല്യതയോടെ മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവൻ കാണാനുള്ള ഗുരുവിൻ്റെ കഴിവ് ഈ കൃതി വ്യക്തമാക്കുന്നു. മൃഗേന്ദ്രമുഖം എന്ന വൃത്തത്തിലാണ് ഈ കൃതി മലയാളത്തിൽ ആദ്യം രചിക്കപ്പെട്ടത്. ഇത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഏത് വൃത്തത്തിലാണ് ഈ കൃതി? വിച്ച് ഈസ് ദ മീറ്റർ ഇൻ വിച്ച് ആത്മോപദേശ ശതകം വാസ് റിട്ടൺ? മൃഗേന്ദ്രമുഖം എന്ന വൃത്തത്തിലാണ് ഈ കൃതി മലയാളത്തിൽ ആദ്യം രചിക്കപ്പെട്ടത്. നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയ കവിതാ ഭാഗം അറിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള, ആത്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുരുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെയാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സമർത്ഥരായ ശിഷ്യർ, അവരിൽ നടരാജ ഗുരുവും ഗുരു നിത്യചൈതന്യ യതിയും മുനിനാരായണ പ്രസാദും ആത്മോപദേശ ശതകത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നാം പഠിക്കുന്ന ഈ വിവർത്തനം, ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തത് മുനിനാരായണ പ്രസാദ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാം. നൗ ലെറ്റ് us just go to the poem. We will discuss each and every stanza of the poem one by one. Now let us listen to the first. Let's read the first stanza. Attaining the core reality that transcends all ordinary knowledge, that irradiates both as the apparent form of the knower and all objects external at the same time, requires the turning inwards of all five senses, accompanied by repeated prostrations, reading, chanting and mastering scriptures like the present. Attaining the core reality, ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള അറിവ് അഥവാ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അറ്റൈനിങ് ദ കോർ റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് ട്രാൻസെൻഡ്സ് ഓൾ ഓർഡിനറി നോളജ്, സാധാരണ അറിവിനെ എല്ലാം മറികടന്ന് ഉള്ള, സാധാരണ അറിവുകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറമുള്ള ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം, ആത്മജ്ഞാനം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ attaining the core reality that transcends all ordinary knowledge, that irradiates both the apparent form of the knower and all objects external at the same time. അറിവ് നേടിയെടുക്കുന്ന ആളെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാഹ്യമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി, അത് നേടിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? റിക്വയേഴ്സ് ദ ടേണിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈവ് സെൻസസ്, നമ്മളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയണം. അക്കമ്പനീഡ് ബൈ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോസ്ട്രേഷൻസ്, അതിനൊപ്പം തന്നെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോസ്ട്രേഷൻസ്, ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ധ്യാനം, യോഗാസന രീതികളൊക്കെയാണ്. പ്രോസ്ട്രേഷൻസ്, റീഡിങ്, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വായിച്ചുകൊണ്ട്, മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്ററിങ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, ഭഗവത്ഗീത, ഖുറാൻ, ബൈബിൾ, അതുപോലുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ജ്ഞാനത്തിനെ, അതുപോലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലതിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട്, അഥവാ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട്, ബ്രഹ്മാവിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട്, പരമാത്മാവിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. Attaining the core reality that transcends all ordinary knowledge, that irradiates both as the apparent form of the knower
and all objects external at the same time requires the turning towards of all five senses, accompanied by repeated prostrations, reading, chanting, and mastering scriptures like the present one. ഇവിടെ present one എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മോപദേശ ശതകമാണ്. We are at the moment studying ആത്മോപദേശ ശതകം. We read ആത്മോപദേശ ശതകം, and just like we discuss and read the Atmopadesha Sadakam, we have to read the Bible, we have to read the Quran, we have to read the Gita, we have to read all the Vedas and Upanishads and other spiritual books, and by reading the spiritual books we understand self. We have what is known as self-instruction. We understand ourselves, right? We have Atma Jnanam. Okay, now we will just have a look at the Malayalam version from Atmopadesasatakam. അറിവിലുമേറി അറിഞ്ഞിടുന്നവൻ തൻ നുരുവിലുമൊത്തു പുറത്തും ഉജ്ജ്വലിക്കും, കരുവിനു കണ്ണുകൾ അഞ്ചുമുള്ളടക്കി തെരുതെരെ വീണു വണങ്ങി ഓതിടേണം. പരമമായ അറിവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ നമ്മുടെ സാധാരണ അറിവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനം, പരമമായ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കുവാൻ, ആത്മസത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ആത്മസത്ത മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് നാം നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയണം, നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിയണം. അങ്ങനെ requires the turning inwards of all five senses. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ, നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ, നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങളിലൂടെ, ധ്യാനങ്ങളിലൂടെ, വായനയിലൂടെ, മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ, ഗ്രന്ഥപഠനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നേടുവാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കും, ഞാനും ദൈവവും രണ്ടല്ല, ഞാനും ദൈവവും ഒന്നാണ്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, അദ്വൈത. ഈ വലിയ തത്വ ചിന്തകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ദൈവം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്, എൻ്റെ ഉള്ള ദൈവം തന്നെയാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഉള്ളിലും എൻ്റെ സഹോദരനിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉള്ളത്. ഞാനും ദൈവവും രണ്ടല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനം നേടുവാൻ കഴിയുന്നു. ലൈക്ക് ദ പ്രസൻറ്റ് വൺ. ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ധ്യാനം കൊണ്ട് ആത്മാവെ കാണുവാൻ, പരമാത്മാവിനെ കാണുവാൻ, ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുവാൻ നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. അതാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യ ഉപദേശം. Now we move on to the second stanza. Mental faculties, senses, the physical body, the tangible worlds that are many, all these, when thought over properly, are seen to be but the various apparent forms divinely assumed by the one sun that shines in the transcendental sky above. This realization would come through intense and contemplative search. നമ്മളുടെ മെൻ്റൽ ഫാക്കൽറ്റീസ്, മാനസികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ, സെൻസസ്, വികാരങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വികാരങ്ങൾ, ഫിസിക്കൽ ബോഡി, ശരീരം, ടാഞ്ചിബിൾ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ മെനി, നമുക്ക് തൊട്ടറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്ന നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ, നമ്മളുടെ ശരീരം, ഓൾ ദീസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, നമുക്ക് അറിവ് നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം, സകല ചരാചരങ്ങളും ആർ സീൻ ടു ബി ബട്ട് ദ വേരിയസ് അപ്പാരൻറ്റ് ഫോംസ് divinely assumed by the sun that shines in the transcendental sky above. Transcendental sky above, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് സ്പർശിക്കാനാകാത്ത ആകാശത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വലിയ ഒരു സൂര്യ തേജസ്. ആ തേജസ്സിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ശരീരം, ഇതൊക്കെ
അതീന്ദ്രിയ ആകാശത്ത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിവിധ രൂപഭാവങ്ങളാണ്. ദിസ് റിയലൈസേഷൻ വുഡ് കം ത്രൂ ഇൻറ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് സെർച്ച്. ഇതാണ് പരമമായ ജ്ഞാനം, ഇതാണ് ആത്മജ്ഞാനം. ഞാനും ദൈവവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലതും ഒന്നാകുന്നു. ഇതാണ് ആത്മജ്ഞാനം. ഈ ആത്മജ്ഞാനം നമുക്ക് ദിസ് റിയലൈസേഷൻ, ദിസ് സെൽഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ദിസ് ആത്മജ്ഞാനം, ഇത് വുഡ് കം ത്രൂ ഇൻറ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് സെർച്ച്. വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള, തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള, കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് ആത്മാവിലേക്കും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം, പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യം, ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ, മൂർത്തമായ ലോകത്ത്, തൊട്ടറിയാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരമുണ്ട്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, മനസ്സിൻ്റെ കഴിവുകളുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനാവാത്തത്ര ഉയരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഏക സൂര്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവയെന്നും നാം കാണുന്നവയെന്നും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം, ധ്യാനിക്കണം, മനനം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഈ തിരിച്ചറിവ്, ദിസ് റിയലൈസേഷൻ, ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് തപസ്സിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ധ്യാനിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക്, ആത്മാവിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ്, നാം ഓരോരുത്തരും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. ലെറ്റ് us just look at the Malayalam version right now. കരണവും ഇന്ദ്രിയവും കളേബരം തൊട്ടറിയുന്ന അനേക ജഗത്തും ഓർക്കിലെല്ലാം പരവെളി തന്നിൽ ഉയർന്ന ഭാനുമാൻ തൻ തിരുവുരുവാണു തിരിഞ്ഞു തേറിടേണം. Mental faculties, senses, the physical body, the tangible worlds that are many, all these, when thought over properly, are seen to be but the various apparent forms divinely assumed by the one sun that shines in the transcendental sky above. This realization would come through intense and contemplative search. Now we move on to the third stanza. The illusory appearance of the five basic elements, such as space that seemingly exists externally, well pondered over, are to be perceived as inseparable from that reality, as are the rows of waves arising in the ocean inseparably one with it. The illusory appearance of the five basic elements. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദി ഇല്യൂസറി മായ ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ഫൈവ് ബേസിക് എലമെൻറ്റ്സ്. നമ്മളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 5 ബേസിക് എലമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ്, അഥവാ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ. ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം മായയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് സച്ച് ആസ് ദ സ്പേസ് ദാറ്റ് സീമിംഗ്ലി എക്സിസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണലി, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന സകലതും മായയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവയൊന്നും ബാഹ്യമായ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള 5 ബേസിക് എലമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അഭേദ്യമല്ല. Are inseparable from that reality. That reality is God. As are the rows of waves arising in the ocean. സമുദ്രത്തിൽ ഉയർന്നു താഴുന്ന തിരമാലകൾ പോലെ, അലമാലകൾ പോലെ, സമുദ്രവും അലമാലകളും അഭേദ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലതും ദൈവവുമായി ഒന്നായിരിക്കുന്നു, അഭേദ്യമായിരിക്കുന്നു. അദ്വൈത പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ നമ്മോട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറയുന്നത്. As are the rows of waves arising in the ocean, inseparably one with it. സമുദ്രത്തിന് മുകളിൽ ഉയർന്നു താഴുന്ന അലമാലകളെ പോലെ
തിരമാലകളെപ്പോലെ സമുദ്രവും തിരമാലകളും എത്രമാത്രം അഭേദ്യമാണോ അതുപോലെ തന്നെ അഭേദ്യമാണ് നാമും ദൈവവും ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമെല്ലാം. ഇതൊക്കെ മിഥ്യയാണ്. ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം മുതലായ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലതും മിഥ്യയാണ്. എന്നാൽ ധ്യാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നാമും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ്, അഭേദ്യ ഭാഗമാണ്. തിരമാലയും സമുദ്രവും എത്രമാത്രം അഭേദ്യമായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് സകലതും എല്ലാം ദൈവവുമായി ഒന്നായിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ദൈവികമാണ്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ആത്മജ്ഞാനം. അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഞാനും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലതും സകല ചരാചരങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നറിയുമ്പോൾ, എന്നിൽ ദൈവമുണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ, എന്നിലെ ദൈവം തന്നെയാണ് എൻ്റെ സഹോദരനുമുള്ളത്, എന്നിലെ ദൈവം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുമുള്ളത് എന്ന് നാം അറിയുമ്പോൾ, നാം ഏവരെയും സകല സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കും. ഈ ഒരു അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള ഒരു തത്വചിന്തയാണ്, ഈ ഒരു അദ്വൈത സന്ദേശമാണ് നാം ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ നേടേണ്ടത് എന്ന് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലൂടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നമ്മോട് പറയുന്നു. Now let's move on to the 4th stanza. Knowledge, the object known, the knowledge of being the knower, these are but the primeval greatness in substance. Into the unbroken splendor of that greatness, that unconditioned consciousness substance, one should become merged and remain simply as that. Knowledge, അറിവ്, the object known, നേടിയെടുക്കുന്ന അറിവ് നമ്മൾ അറിയുന്ന, നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന, നമ്മൾ ആ അറിവ് നമുക്ക് നാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന അറിവ്, അതുപോലെ തന്നെ നാം അറിവ് തേടുന്ന ആളാണെന്നുള്ള ആ അറിവ്, ദീസ് ആർ ബട്ട് ദ പ്രൈമീവൽ ഗ്രേറ്റ്നസ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഇതെല്ലാം പ്രൈമീവൽ, ആദികാലം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യോതിസാണ്, മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു തേജസ്സാണ്, മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ്. അതാണ് ദൈവം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവും, നാം തേടുന്ന അറിവും, നാം നേടുന്ന അറിവും, നാം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്ന അറിവും, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും എല്ലാം അനാദികാലം മുതലുള്ള തേജസ്സിൻ്റെ, ജ്യോതിസിൻ്റെ രൂപങ്ങളാണ്. എന്താണ് ആ തേജസ്? എന്താണ് ആ ഗ്രേറ്റ്നെസ്? എന്താണ് ആ ജ്യോതിസ്? അത് ദൈവം തന്നെയാണ്. നോളജ്, ദി ഒബ്ജക്റ്റ് നോൺ, ദി നോളജ് ഓഫ് ബീയിങ് ദി നോവർ, these are but the primeval greatness in substance. Into the unbroken splendor of that greatness, ആ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള തേജസ്സിലേക്ക്, ജ്യോതിസിലേക്ക്, മഹാത്മ്യത്തിലേക്ക്, that unconditioned consciousness substance, ആ വ്യവസ്ഥകളില്ലാത്ത ആ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക്, ജ്യോതിസിലേക്ക് one should become merged and remain simply as that. ആ ജ്യോതിസുമായി തന്നെ ചേർക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ദൈവത്തെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. ദൈവം അരൂപിയാണ്. പക്ഷേ ആ ദിവ്യ തേജസ് നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ, ധ്യാനങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും നിമന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയും നാം നമ്മിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അരൂപിയായ ദൈവത്തെ നമ്മിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ആ വിഭജിക്കാനാകാത്ത മഹത് തേജസ്സിൻ്റെ ദിവ്യപ്രഭയിൽ നിന്നും ജന്മം കൊള്ളുന്നതാണ് സകല ചരാചരങ്ങളും എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ആത്മജ്ഞാനം. പരമാത്മാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന കിരണങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കളായ നാം ഓരോരുത്തരും. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഈ മഹാതേജസ്സിൻ്റെ, ഈ ബോധത്തിൻ്റെ, വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുവാൻ, അതുമായി ഒന്നായി തീരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. ദിസ് ഈസ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി. ഓക്കെ, ഇൻ ടു ദി അൺബ്രോക്കൺ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ്നസ്,
that unconditioned consciousness substance, one should become merged and remain simply as that. ആ ഒരു ദിവ്യ തേജസ്സുമായി നാം ഒന്നായിത്തീരുന്നതാണ് മോക്ഷം. അതാണ് നിർവ്വാണം, അതാണ് സച്ചിദാനന്ദ. അപ്പോൾ നാമും പ്രപഞ്ചവും ദൈവവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും ഒന്നാണ്. അങ്ങനെ തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് ആത്മജ്ഞാനം. ആ ഒരു ആത്മജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലൂടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നമ്മളോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദി വെരി ബേസിക് principle or basic knowledge that Sri Narayana Guru speaks to us about is Aham Brahmasmi, Advaita principle, and of course self-knowledge, self-instruction through intuition, contemplation, and of course meditation. Now let's look at the questions and answers. First question, Atmopadesasatakam was published in the year, okay, Atmopadesasatakam was published in the year 1917. Atmopadesasatakam was published in the year 1917. What is the meaning of the title of the poem? Atmopadesasatakam, the very title of the poem, means 100 verses on self-instruction. 100 verses on self-instruction. What is the meter of the poem? The very meter of the poem is Mrigandra Mugam. What is the meter of the poem? Mrigandra Mugam. Very important question. And fourth question, according to Guru, attaining the core reality surpasses all ordinary knowledge. We have the answer in stanza number 1. Attaining the core reality that transcends all ordinary knowledge, that irradiates both as the apparent form of the knower. According to Guru, attaining the core reality surpasses all the ordinary knowledge. And now we have the paragraph question. The knowledge of being the knower, elucidate. Answer the following questions in a paragraph. The knowledge of being the knower, elucidate. So all paragraph questions and essay questions, you have to speak about the very author, that is of course Sri Narayana Guru, his life, his contribution, his significance, and afterwards speak about the very text that is here, Atmopadesasatakam, and say that the very Atmopadesasatakam is about self-instruction. It is about self-knowledge. It's about Atmajnanam. ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതാണ് ആത്മോപദേശം. And now the knowledge of being the knower, okay, refers to we have to understand the fact that each human being has to understand the fact that we are all seeking knowledge. We must realize the fact that we are all seeking knowledge. We are all seeking God. We are all just looking for where we come from. And it is, of course, we as knowers, or rather we as seekers of knowledge, or rather when we should know ourselves, right? We should have a knowledge about ourselves, okay? And when we know about ourselves, we understand that we come from God, we go to God, there is God in each of us. We are just jivatmas. Everything in the universe is the very manifestation, the very different forms of the very primeval greatness, the very Brahma, Paramatma. And we have to understand the fact that we are just one with God. We cannot be separated from the Brahma. The Brahma is within us. We are jivatmas, and all the jivatma come from the Paramatma, and we should realize that. We should look inside, look into ourselves. We just look out often, and when we look out, we get ordinary knowledge. But when we look into ourselves, we get that
great knowledge. That is, we understand the primeval greatness, and the primeval greatness is the very sun in the transcendental sky above. Okay, and when we have that real knowledge, we will have, of course, the very readiness to love each and every human being, love everything in this universe, because we understand that, we know that everything is part of us and we are part of everything. We are part of God. That is Aham Brahmasmi. That is Advaita. What is Guru's, next question, next paragraph question, what is Guru's take on 5 human senses? The answer we have in stanza number 2 and 3. He says that, Sri Narayana Guru says is that the 5 human senses are the apparent forms of the transcendental sky above. The 5 human senses are the apparent forms of the transcendental sky above. And he tells us that the 5 senses are illusory. This is just illusion. Okay? And the 5 senses are just unreal. Whatever we experience, whatever we see, whatever we hear, whatever we smell, whatever we perceive, whatever we experience are unreal, illusory, and God is the only reality. Okay? The mental faculty, senses, the physical body, the tangible worlds that are many, all these, when thought over properly, are seen to be but the various apparent forms divinely assumed by the one sun that shines in the transcendental sky above. The illusory appearance of the 5 basic elements. Okay, so all this is just illusion. All our senses are just illusion, and the only reality is God, and the soul is the only reality. The Paramatma is the only reality. Jivatma is the only reality. And now we come to the next question. That is the essay question. What is knowledge according to Guru? Okay. When we answer the essay question, we should remember the fact that we have to write minimum 3 pages, and in every essay question give an introduction about the author, about the very works and contribution of the author, so also about the very prescribed text. Here you will speak about Sri Narayana Guru, you will speak about Atmopadesasatakam, and you can speak that Atmopadesasatakam helps us to have self-instruction or self-knowledge, Atmajnana, okay? And according to Guru, we have to understand, Sri Narayana Guru, we have to understand the fact that we are part of God. We are part of God. Everything in the universe is just one. Everything in the universe are the manifestation of the ultimate reality. The greatness in substance, primordial greatness in substance. Everything is, of course, a manifestation of the sun that shines in the transcendental sky above. Everything is a manifestation of Brahma. There is Brahma or God in everything. Everything is, of course, just one. Nothing can be just divided. Advaita principle. And next is, of course, Aham Brahmasmi. There is God in me. I must see that God in me through contemplation, through prayers. And I must, if I can see God in me, I must see God in my brother as well. So these are all, and again, we should understand the fact that I cannot be away from God. God cannot be away from me. So I must see that I do good things. Then only God will dwell in me. Then only I will dwell in God. Then only I will have happiness, Sachidananda, Moksha, Nirvana. That unconditioned consciousness substance, one should become merged and remain simply as that. Now we come to the second question. What is the binding philosophy embedded in Atmopadesasatakam? Okay, Atmopadesasatakam, introduction,
Then after that, Atmopadesasatakam of SREE NARAYANA Guru is based on, number one, the Advaita philosophy. The Advaita philosophy. Advaita philosophy is the very philosophy that was preached by SREE NARAYANA Guru, and SREE NARAYANA Guru said that everything is just part of God. Everything is just one with God, and nothing can be just separated from divinity. Okay, and one should understand the fact that there is what is known as non-dualism. There isn't a duality. There is just oneness, right? God is one with everything. We are one with God, and there isn't any duality. Nothing can be just divided. There is no Dvaita. There is only Advaita. We are one with God. Man and God are one. Aham Brahmasmi. That is the Advaita philosophy. And when we can speak about the benefit and how can we have the Atma-jnanam. And the Atma-jnanam is about the knowledge of Advaita. Okay, and Atma-jnanam can be acquired through Atmopadesha, ways of different types of Atmopadesha. And Atma-jnana can be, or self-instruction, self-knowledge can be attained through prayers, reading great books, reading spirituality, contemplation, prostration, and all. So, after contemplation, we understand that there is God in everything. We cannot be separated. And the benefit of Atma-jnana is moksha, nirvana, Satchidananda. Okay, and now we come to the last essay question. How can one realize ultimate reality according to Guru? According to SREE NARAYANA Guru, ultimate reality or God or Brahma or Paramatma can be realized or achieved through self-instruction, self-knowledge. And self-instruction or self-knowledge can be achieved through prostration, repeated prostrations, readings, chanting, and mastering scriptures. Okay, and we have to just read the holy books, Atmopadesasatakam, and we have to practice contemplation, meditation, and we should realize the Advaita principle, the Aham Brahmasmi principle, and we should understand the very the transience of our life. Our life is just transient. It is just momentary. Okay, our life, our experiences, our senses, our worries, our tension, our disappointment, our happiness, everything is just illusory. It wouldn't last long. So we should be more concerned about the ultimate reality. That is, of course, becoming one with God. That is understanding the reality that God is in us. Okay, and with that we come to the end of this lesson. Now, next lecture we will be discussing next lesson. Thank you everybody. Take care. God bless you.